Tashi delek Rinpoche, Tashi delek. Tashi delek. Tashi delek. Khensur Rinpoche la Gukam Sang. Oh yeah, Tashi delek Gukam Sang. Yes, Tashi. Good afternoon from Slovenia. Oh yeah. Good afternoon. No, it's already good evening for you. Good evening. Yes, it's close to 8:30 now. Yeah. And here 5. Okay. Yeah. Oh yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start the gathering with the recitation of refuge and bodhicitta lines. As we all know, the purpose of recitation at the beginning of this gathering. Once again, briefly, I will remind ourselves the purpose is by reciting the lines and at the same time from our heart to hold the refuge. The Buddha as a teacher, mentor, and his teachings as a to be applied in our everyday lives, to be experienced, and to be actualized within ourselves. And taking refuge in Sangha as our spiritual friends and supporters. And seeing the three jewels, the Buddha, Dharma, and Sangha, in that way, not just occasionally, not just when we have difficult times, but all the times.
morning when we woke up, to recall the three jewels as our refuge. Though our day-to-day, our needs, we may utilize worldly, the means and methods, or to solve our day-to-day, some of our day-to-day difficulties, we may use worldly solutions. But for long term, to completely overcome dukkha, suffering, and the origins of suffering, such as ignorance, hatred, and anger, and attachment. To overcome the root of suffering, the origins of suffering, not just ourselves, but also all other living beings, then the solution or means and methods that we should apply, that is taking the three jewels as our refuge, and mourning to make sure that is the our what you call the day-to-day, our main solutions, means and methods, and also for the long term, for our own well-beings and well-beings of others. So it is very, very, as a follower of the teachings of the Buddha, and that is important. Not only at the beginning of the day, during the day, always try to recall the three jewels as our refuge. Then many of us follow the Bodhisattva and the teachings, minor teachings, and for that, cultivating, enhancing the altruistic awakened mind, the mind which genuinely, sincerely cares well-beings of others without any discriminations, without any particular selections, in that others, nobody is excluded, everyone is included. So the altruistic awakened mind. And though at this stage, it might be difficult to have a full-fledged, genuine bodhicitta, but we are, as a human beings, we are capable to really to nurture that kind of the amazingly meaningful, amazingly the helpful and useful mental state. So the holding bodhicitta is very, very helpful to ourselves as well as to others. The stronger the bodhicitta, the altruistic awakened mind, grows, lesser the self-centered mind will become. Less and less, the reduction of self-centered mind, egoistic mind take place. There is a, what you call deep sense of joy, deep sense of fulfillment, deep sense of meaning, really something
from the heart. There's a sense of meaning of our lives, we will see. So for that purpose, we always start with the refuge in the Bodhicitta station, and we'll do the same this gathering. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi Pháp thoại ngày hôm nay. Như tất cả quý vị đều biết, mục đích để chúng ta tham dự buổi Pháp thoại một lần nữa để nhắc nhở cho chúng ta, thì Thầy nói rằng là thứ nhất là để cho chúng ta trì tụng những dòng kệ quy y nơi Tam Bảo, cũng như khai triển Bồ Đề Tâm. Và cùng một lúc là chúng ta giữ ở trong tâm của mình Đức Phật như là vị Thầy, như là đấng chỉ đường, và những giảng dạy, những giáo lý của Ngài là để cho chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta có thể trải nghiệm và để cho chúng ta có thể thực chứng. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta. Và nếu chúng ta xem Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng trong chiều hướng này, thì không nên chỉ là xem thỉnh thoảng, mà chúng ta cũng không nên khi mà chúng ta gặp phải khó khăn mà chúng ta mới nghĩ đến, mà chúng ta nên nương tựa Tam Bảo trong suốt tất cả những thời gian. Từ buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta nhớ đến Tam Bảo là những đối tượng chúng ta quy y. Mặc dù trong ngày có thể là chúng ta dùng những phương pháp, những biện pháp để mà giải quyết công việc hàng ngày với những điều mà của thế gian, nhưng Thầy nói rằng cho mục đích dài lâu, để cho chúng ta có thể vượt qua hoàn toàn được cái sự khổ và nguồn gốc của sự khổ, như là sự vô minh, sân giận, ganh ghét, dính mắc, vân vân. Mà không những chỉ đối với chúng ta mà cho tất cả mọi người, thì kế đến phương pháp mà chúng ta nên áp dụng là chúng ta nên quy y nơi Tam Bảo. Và như vậy chúng ta quy y không những cho ngắn hạn mà cho dài lâu, và cũng không phải chỉ cho bản thân của mình mà cho tất cả chúng sinh. Và đồng thời là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Điều này là quan trọng. Chúng ta hãy nhớ đến Tam Bảo để nương tựa quy y. Kế đến, nhiều trong số của chúng ta là những người noi theo Phật giáo Đại Thừa, thì trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha là quan trọng. Một trạng thái tâm chân thật, bận tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, mà không có sự loại trừ nào, sự phân biệt nào, không có người nào bị loại trừ. Và như vậy tâm tỉnh thức vị ta là tâm Bồ Đề. Và qua cái giai đoạn này, ở hiện tại của chúng ta thì có thể khó để chúng ta khai triển một cái tâm Bồ Đề một cách chân thật, rốt ráo. Nhưng mà là con người, Thầy nói rằng là chúng ta có khả năng để mà trưởng dưỡng cái trạng thái tâm hữu ích và tuyệt vời này. Và như vậy chúng ta hãy duy trì tâm Bồ Đề cho chính bản thân của mình và để giúp đỡ cho người khác. Thầy nói rằng là nếu tâm Bồ Đề của chúng ta càng mạnh mẽ, thì cái tâm ái trọng bản thân, cái tâm tự ngã của chúng ta càng giảm thiểu. Và từ đó thì nó sẽ khởi lên, chúng ta sẽ khởi được một cái cảm giác vui vẻ, an lạc, thỏa nguyện, đầy ý nghĩa, một cách rất là sâu xa trong dòng tâm thức của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy, mỗi khi bắt đầu buổi pháp thoại, chúng ta đều bắt đầu trì tụng bằng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje chedan tsoye chona chanjo pardo dane japso che dage chenso jibe tsona
Dola Penje Sanje Tupara Sanje Chedan Tsokji Chona Changjo Pardo Dane Yapso Che Dage Jenso Jibe Tsokna Maji Dola Penje Sanje Tupara Sanje Chedan Tsoji Chonama Chanjo Pardo Dane Japso Che Dagi Jenso Jibe Sonama Je Dola Sanje Tobara with refuge and bodhicitta as our main motivation, intention, not just to join this class, but also to live our lives. And with those two amazing mental states, I'm going to say the Buddha Amitabha mantra. And while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, Amitabha Re, we all hold loving kindness and great compassion from our heart. And that loving kindness and great compassion will express towards all living beings. Initially express upon ourselves and our loved ones, our family members, friends, colleagues, and gradually towards all sentient beings without any exclusions. And strongly imagine that our, sincere, loving kindness and great compassion reach towards all living beings. Imagine that very strongly. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu, không những để cho chúng ta tham dự nghe pháp thoại ngày hôm nay, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Với hai trạng thái tâm tuyệt vời này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Amidewa Shri. Trong khi trì tụng, quý Phật tử hãy giữ lòng từ ái và lòng đại bi từ ở trong tim của mình, và chúng ta bày tỏ đến tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh mà không có sự loại trừ nào. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ về lòng từ ái và lòng đại bi một cách chân thật này dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Như vậy chúng ta hãy quán tưởng điều này.
Omo Amedewadi. Omo Amedewadi. Omo Amedewadi. Omo Amedewadi. Omo Amedewadi. Om Amedewadi. Omo 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 Amedewadi. Oh yeah. So last Saturday, I was outside Buddha Vihar with some work, and the hotel that I booked, I make sure they have a good Wi-Fi internet connection before I book, and they promised me they have a very good, and but it didn't work out. Sorry for that. And so there were lots of, the last minute arrangement, and all the arrangement eventually fell. So that was last Saturday, and
at the end of our just about, I think, 30 minutes class, when when we realize it is not going to work, and I try to remember what I have said, what I have shared with you, but I couldn't remember that much what I've said. So we will restart again. And that is the third noble truth. We, discuss quite detailed the first and the second noble truth of dukkha and the origins of dukkha, particularly origins of dukkha. And within the origins of dukkha, we spend several Saturday class on the affliction, so today, this class, I'm going to start with the third noble truth once again. Thứ Bảy vừa qua, thầy đã đi công việc Phật sự ở ngoài Bồ Đề Đạo Tràng, và cái hotel mà thầy ở thì thầy đã check rất là kỹ càng, và họ cũng hứa với thầy là họ có wifi rất là tốt, nhưng mà dĩ nhiên là nó đã không có đủ để mà cho chúng ta có buổi thuyết pháp. Và như vậy thì bây giờ hôm nay thầy bắt đầu trở lại từ đầu của diệu đế thứ ba, đó là diệt đế. Và trong những nhiều buổi thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã được nghe rất là nhiều chi tiết về diệu đế thứ nhất, đó là khổ đế, và diệu đế thứ nhì là tập đế hay nguồn gốc của sự khổ. Cụ thể rằng với diệu đế thứ nhì, đó là tập đế, chúng ta đã có rất là nhiều những buổi thứ Bảy để nói về phiền não, hay tiếng Tây Tạng là minh mông. Và hôm nay chúng ta bắt đầu bởi nói về diệu đế thứ ba, đó là diệt đế. Oh yeah. Now this third noble truth is noble truth of cessation. Sometimes in Sanskrit, term is used nirodha, cessation. In Tibetan, gok den, gok, ceased or extinguish, then truth, gok den, noble truth of cessation. So to talk about something is ceased, something is extinguished. What is extinguished? What is ceased? And that we need to know. And that clearly referring to the first and second noble truth. The dukkha and the origins of dukkha are ceased, extinguished, and that is what this third noble truth is. When it says cessation, we need to know what ceased, end, and that clearly refers to the first and second truth. Diệu đế thứ ba này, đó là chúng ta thường nghe là diệt đế, hay là sự chấm dứt của sự khổ. Bằng tiếng Ấn Độ, tiếng là Nirodha, và tiếng Tây Tạng là Gokden. Gok ở đây là cái sự chấm dứt, sự dập tắt, và Den đó là cái sự thật hay là chân lý của sự dập tắt hay sự tận diệt hay sự ngừng. Oh yeah. Oh, sorry, I still have more. Okay, sorry. Và ở đây khi chúng ta nói chấm dứt hay là ngừng những gì hay là diệt cái gì,
thì rõ ràng là ở đây là sự chấm dứt nói đến về diệu đế thứ nhất và diệu đế thứ nhì. Chủ yếu là diệu đế thứ nhì, đó là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Thì diệu đế thứ ba liên quan đến điều này, đó là sự chấm dứt hay sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Thank you. Oh yeah. So first, just for our reference, we are going to. I'm going back to the sutra itself. Sutra itself. It doesn't matter if people who don't have the sutra itself. I'm just going to read just that section which refers to the what you call the noble truth of cessation. And here, okay, noble truth. Okay, noble truth. Yeah. Okay. Is that correct? That's fine. Yeah, that's good. Can you go down one, move down a little bit? Okay, keep it there. Keep it there. Okay. So now here in the middle, this noble truth of cessation, of suffering, is to be realized. So to be realized, that cessation, that the extinction or cessation of suffering and the origins of suffering, to be realized within ourselves, or to be realized, to be experienced, to be actualized. So that is what you call our task, our sort of yearning, should be our yearning for that cessation of dukkha and the origins of dukkha taking place within within ourselves or within our mental continuum. And that's what here the historical Buddha clearly stated. So, now the point here is, we need to make sure ourselves that cessation of suffering and the origins of dukkha will take place within our mental continuum, not somewhere outside, not somewhere the other living beings, but within our mental continuum, that cessation is possible to take place, and that is something important to make sure within ourselves. So far, what we have done, what is cessation? Cessation of what? Dukkha and the origins of dukkha. So we already discussed dukkha and the origins of dukkha. Now we are talking about that cessation. And with regard to that cessation of these two, is not just it's going to happen in general, or it's going to take place in general. It is going to take place within our mental continuum. It is, we ourselves can experience that cessation, and that is here. We need to make sure to build our confidence, to build our what you call the determination, and that is what important. Diệu đế này là diệu đế sự diệt đế cần phải thực chứng, giống như là ở trong kinh vừa mới chỉ cho chúng ta. Và
sự thực chứng này là chính ở trong bản thân của chúng ta, để cho chúng ta có thể được trải nghiệm, cho chúng ta có thể được nhận ra, và đó gần như là cái nhiệm vụ của chúng ta, hay là cái sự khát khao của chúng ta để mà có được sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ ở trong chính bản thân của mình, ở trong chính dòng tâm thức của mình. Và ở đây là những cái điều mà chính Đức Phật đã nêu ra một cách rất là rõ ràng. Điểm ở đây để nói rằng là chúng ta cần phải đảm bảo rằng sự diệt khổ này là hay là sự diệt của khổ và nguồn gốc của sự khổ này được diễn ra ở trong chúng ta, chứ không phải được diễn ra ở những nơi nào đó, những điều gì đó ở bên ngoài. Điều này là một cái điều mà chúng ta cần phải nhận ra, và điều quan trọng. Chúng ta đã được nghe về diệu đế thứ nhì, đó sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Bây giờ là chúng ta đang nói về cái sự diệt khổ. Chúng ta không nói cái sự diệt khổ một cách tổng quát, mà chúng ta đang nói đến sự diệt khổ chính ở trong dòng tâm thức của mình. Những gì mà chính bản thân của chúng ta trải nghiệm cái sự tận diệt, sự diệt khổ đó. Và ở đây là những cái điều mà chúng ta cần phải mà xây dựng thêm cái sự tự tin hay cái sự quyết tâm. So now this great Indian master, the Narendra master, Dhammakirti, here in one of his most important writings, in Sanskrit it is called Paramana Vatika, and quite often it is translated in English saying a valid cognition. It has 4 chapters, very mainly Buddhist logic and Buddhist epistemology. Those are the main topics. So it has 4 chapters. And in the second chapter, which is a very important chapter, in the second chapter, the Dhammakirti explains 4 noble truths. 4 noble truths. He explains 4 noble truths to say the historical Buddha is, with regard to the 4 noble truths, he is enlightened being. He is fully enlightened being, enlightened in the sense with regard to the 4 noble truths, his understanding, his knowledge is fully developed, fully enhanced. With regard to that, Buddha, the historical Buddha, is enlightened beings. So when he explained that 4 noble truths, and with regard to the 3rd noble truth, that is cessation. There he explained cessation is possible within each and every living being's mental continuum, that cessation of dukkha and the origins of dukkha is possible. Then he gave some reasons. And these reasons are very helpful for us to think. Though the faith or devotion is important, but the real realization, real deep understanding, experience will come
through the understanding, through the analysis, investigation, and then the things will get clearer and clearer, and more conviction, deeper conviction will grow. And that's important. And because of that, His Holiness, the Dalai Lama, says very, very often, the thinking, contemplation, reflection is extremely crucial. Critical thinking. And that's what here it is important. Though you and me, many of us, born in a Buddhist family, Buddhist community, and somehow that believing, attaining enlightenment is, possible, is within ourselves, but not very much through the, what you call the real understanding, through the culture, through the upbringing, through the encountering these, the teachings again and again. We just believe them. Though it is good, but it's not strong. So through the critical thinking, reasoning, if we, within ourselves, if we, deeply, unshakable conviction, realization that cessation is possible, within myself, then there is this, within ourselves, we will have a determination, perseverance to experience cessation will grow. So I'm going to share with you some of those reasons which Dhammakirti explained in that text in the second chapter. Bậc đại sư người Ấn Độ là ngài Dhammakirti hay là ngài Pháp Xứng, trong một trong những tác phẩm quan trọng nhất của ngài, đó là dịch là đó là Nhận Thức Luận, và quyển này thì có 4 chương, hầu nhất là nó nói về logic hay là lý luận học và những nhận thức, và chương thứ nhì đã giải thích về tứ diệu đế, và ngài có nói rằng là Đức Phật là đấng giác ngộ bởi vì của cái sự hiểu biết của ngài về tứ diệu đế, cụ thể là diệu đế thứ nhì. Và khi ngài Pháp Xứng đã giảng giải về diệu đế thứ ba, đó là sự diệt đế, và ngài đã giải thích diệt đế là điều khả dĩ cho tất cả hay cho mỗi chúng sinh của chúng ta. Và kế đó ngài đã đưa ra vài lý do, và những lý do này sẽ giúp ích cho chúng ta để mà cho chúng ta nghĩ hay chúng ta suy gẫm. Bởi vì như thầy nói rằng là có cái sự tín tâm là điều quan trọng, nhưng mà thật sự thì cái sự hiểu biết sâu xa sẽ đến đối với chúng ta khi chúng ta trải qua những cái sự quán xét và phân tích. Thì từ sự quán xét, phân tích, chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ có cái sự thuyết phục một cách sâu sắc hơn. Cũng như là Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng sự chiêm nghiệm hay sự suy nghĩ mà nó có cái tính chất mà phê bình hay là có cái quán xét là điều vô cùng quan trọng. Mặc dù là bản thân của thầy cũng như quý vị, chúng ta được sinh ở trong cái cộng đồng Phật giáo, và vì những lý do khác nhau chúng ta tin rằng là sự đạt đến giác ngộ là điều khả dĩ ở trong chính chúng ta, nhưng mà chúng ta không có nhiều cái lý luận cho cái điều đó. Và
do tập tục văn hóa, do cái môi trường chúng ta được nuôi lớn lên, chúng ta tin những điều này. Mặc dù những điều này thật là tốt, nhưng mà nó cũng không có mạnh đủ. Và do đó, qua sự suy nghĩ mà có tính chất suy luận, qua sự chiêm nghiệm, thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ có được cái sự thuyết phục mà không lay chuyển được rằng sự diệt khổ là điều khả dĩ ở trong chính chúng ta. Và từ đó thì chúng ta có cái sự quyết tâm hơn, chúng ta có cái sự nỗ lực hơn rằng là điều này nó sẽ được thực hiện. Và như vậy bây giờ thầy chia sẻ với chúng ta những cái lập luận, những lý do của ngài Pháp Xứng. hỏi. Now the first reason why cessation is possible, cessation of dukkha and the origins of dukkha is possible because dukkha and the origins of dukkha are impermanent. And that is very, very important reason. If dukkha and the origins of dukkha were permanent, then there's no chance. There's no chance to, cessation, ending of dukkha and the origins of dukkha, if they were permanent. Because dukkha and the origins of dukkha are impermanent, therefore cessation is possible. That's the first reason. Now, you may think, there are many externally, there are many things and events which are impermanent but not changing. But that is our wrong perception, misperception, misunderstanding. If that thing, whatever, the very gross like a matter, or not non-physical, no matter how strong or how tiny or how big, if that is impermanent, it is always changing. It is always changing. Impermanent thing, no matter how strong, no matter how big, they are, what you call the moment by moment, changes. Changes doesn't mean, earlier book and later pen, or earlier, the computer, later cushion, not in that way. Change in the sense there is always, not static. So that is here, one of the most powerful, what you call the realization, not only in this case, here we are, we are using this reason. Reason is, cessation of dukkha and the origins of dukkha is possible because dukkha and the origins of dukkha are impermanent. That's what we are using here. But in many cases, this realization, the realization of nature of impermanence, is very, very powerful
realization. Many of our what you call the mistakes, misperceptions, are keep occurring due to not holding this realization, understanding of nature of impermanence, nature of impermanence. Many of our hatred, anger, jealousy, envy, attachment, ignorance occur because not having this understanding. That's why Buddha, the history of the Buddha, when he taught his first teaching, Four Noble Truths, with regard to the first noble truth, dukkha, there is a strong, the element of teaching, nature of impermanence, understanding of nature of impermanence. So here, once again, to make us really to understand within your mental continuum, within my mental continuum, the cessation of dukkha and the origins of dukkha is possible because my dukkha that I experience, the origins of dukkha, which are within my mental continuum, attachment, anger, jealousy, ignorance, these are impermanent, therefore the cessation of these are possible. So that is the first reason. Lý do đầu tiên tại sao mà sự diệt tận của sự khổ là điều khả dĩ là bởi vì sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là vô thường. Điều này là một cái lý do rất là quan trọng. Nếu mà sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là thường hằng, là vĩnh cửu, thì không có cơ hội để mà cho chúng ta chấm dứt sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Bởi vì sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là vô thường, do đó sự chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là điều khả dĩ. Chúng ta có thể nghĩ rằng là có nhiều sự việc hay sự kiện chúng ta biết nó là vô thường, nhưng mà là chúng ta lại nghĩ nó là không thay đổi. Đây là một cái khái niệm sai lầm, cái sự hiểu biết sai lầm. Nếu một cái điều đó, một cái vật hay một cái sự kiện đó, bất kỳ là sự kiện hay là sự vật nào, cho dù là những sự việc thô giống như là những điều vật chất hay là những điều mà phi vật chất, không phải là vật chất, cho dù là nó mạnh mẽ đến đâu và cho dù nó lớn đến đâu, nó luôn luôn thay đổi từng mỗi sát na một. Thay đổi ở đây thầy nói không phải là thay đổi như là nếu mà từ quyển sách nó trở thành cây viết, hay từ cái máy computer nó trở thành cái bộ đoàn, mà thay đổi ở đây có nghĩa rằng là nó không bao giờ dừng lại. Một trong những sự thực chứng mà rất là mạnh mẽ ở đây, chúng ta không chỉ nói ở trong trường hợp này, đó là chúng ta đang lý luận là sự diệt khổ và nguồn gốc của sự khổ thì đều là điều khả dĩ, bởi vì sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là vô thường. Mà chúng ta thầy đang muốn nói rộng hơn là trong rất là nhiều những trường hợp với sự thực chứng về sự vô thường, bản chất của sự vô thường, thì nó thật là mạnh mẽ, bởi vì nhiều những lỗi lầm của chúng ta, nhiều những cái trực nhận sai lầm của chúng ta xảy ra do chúng ta không hiểu về bản chất của vô thường. Nhiều khi là chúng ta có những cái sự sân hận, ganh ghét, ghen tị, vô minh, dính mắc, luyến ái, đó là chúng ta không nhận ra bản chất của sự vô thường. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật khi mà Ngài dạy về tứ diệu đế, cụ thể là diệu đế thứ nhất đó là khổ đế, Ngài đã dạy cho chúng ta để chúng ta hiểu về bản chất của sự vô thường. Và ở đây là để cho chúng ta hiểu về
về diệt đế là ở trong dòng tâm thức của chúng ta, trong dòng tâm thức của quý vị và của cả thầy, là cái sự diệt khổ và nguồn gốc của sự đau khổ là điều khả dĩ, là bởi vì nó là vô thường. Now then, the obvious, question is, just because dukkha and the origins of dukkha are permanent, that alone will not sort of us free from origins of dukkha. That just being impermanent, these two are being impermanent alone will not necessarily make within our mental continuum that cessation. Now then the next, the reason is there are antidotes. The origins, particularly the origins of dukkha, attachment, aversion, ignorance, the jealousy, envy, all these afflictions, we have, if we apply, we have antidote. We have antidote. When the antidotes are applied, these origins of dukkha will, initially to reduce, eventually to get rid of. So here the second reason is there is antidote to make cessation take place within our mental continuum. For example, in the monastery, the monks who are in this, the long run study program, in the earlier stage, when they join debating, what's called the class, second year or third year, those young monks will learn some of the basic, basic logic, how the logics are stated, not just verbally. I mean, in the young monks, they're just mainly verbally difficult to really to get the real understanding, but they learn the logic. And there are many, but one of the logical statement, we learn, which is directly related to our today's discussion, is this. So place over there where there's a huge, powerful fire, a huge, big, powerful fire that you can see over there. At that place, there's no possibility of, cold, feeling chilly, cold, because that place is covered with the strong heat, powerful heat. So powerful heat and cold cannot go together. These two are, what you call the one, against to the other.
If the place is extremely cold, it is difficult to have a powerful, what you call the fire or heat. If the place is, strongly covered with heat or power, the cold can. So these two are, what we call is against each other. These two cannot coexist at the same place at the same time. That is what those young monks learn. The main meaning is, like, for example, the anger and love, or hatred and love. Hatred to someone and love to that person cannot coexist same time. And that is what here we are talking about. Antidotes. Antidote in the sense, all these origins of dukkha, like all these afflictions, we can apply antidotes. And when we apply the right antidotes, by nature, these afflictions will reduce. And that reduction take place because first point is these are impermanent. If these are not impermanent, no matter how strong antidote that we apply, this will change. So the second reason is there are antidotes to be applied to take place the cessation of dukkha and the origins of dukkha within our mental continuum. Câu hỏi đương nhiên được đặt ra, nếu mà chỉ vì cái lý do là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là vô thường mà chúng ta nói đến về điều này, thì chỉ điều này không đủ để mà chúng ta có thể chấm dứt được cái sự khổ và nguồn gốc của sự khổ ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta ở đây nói đến là chúng ta cần phải có những lực đối trị nguồn gốc của sự khổ, ví dụ như là tham, sân, si, ganh tị, ganh ghét, vân vân. Tất cả những phiền não này chúng ta đều có những lực đối trị để có thể ứng dụng. Và khi chúng ta áp dụng lực đối trị đến nguồn gốc của sự khổ, thì bước đầu thì những cái nguồn gốc của sự khổ này nó được giảm thiểu, và cuối cùng khi chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng lực đối trị thì nó sẽ chấm dứt, nó sẽ được nhổ tận gốc. Và như vậy, lý do thứ hai rằng ở đây mà Ngài Pháp Xứng nói là bởi vì có lực đối trị. Thì bởi vì có lực đối trị mà làm cái sự diệt khổ và nguồn gốc của sự khổ là cái có thể diễn ra ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Thầy đưa cho chúng ta ví dụ ở trong tu viện, thì trong tu viện như quý vị biết là có những cái chương trình học rất là dài, và trong những năm đầu tiên mà các sư trẻ mà mới bắt đầu để vào học về tranh luận, thì những sư trẻ này học về những cái lý luận mà căn bản nhất để làm sao mà nói là cái sự logic hay lý luận này được thành lập. Thì các vị sư này bởi vì trẻ thành ra mới học thì dĩ nhiên là không có hiểu sâu xa về những cái logic này, nhưng mà đây là những cái tiến trình để các vị học. Thì những cái điều này, cái mệnh đề mà để học về luận lý này thì nó liên quan đến cái chủ đề mà chúng ta đang được nghe ngày hôm nay. Đó là một ví dụ, giống như là nói với các sư trẻ rằng là ở ngay cái chỗ đó, ở đằng xa đó thì đang có một cái đám lửa thật là lớn,
thật là mạnh. Và nếu mà ở đằng đó mà có đốm lửa thật là mạnh và thật là lớn đó, thì dĩ nhiên là không là điều không khả dĩ để mà có thể lạnh hay là mình cảm thấy lạnh, bởi vì cái nơi đó đang có được là lửa và những nhiệt độ, những cái hơi ấm nó thật là mạnh. Và như vậy, như chúng ta biết là cái sự ấm và cái sự lạnh không thể tồn tại cùng một lúc với nhau. Hai điều này, sự ấm và sự lạnh, nó gần như là ngược lại với nhau. Nếu một nơi mà nó thật là lạnh thì nó không thể nào mà nó có được cái lửa và nó có những cái nhiệt độ ấm, và ngược lại những nơi mà đang có bốc lửa và nhiệt độ ấm thì nó không thể nào là lạnh. Và hai điều này là chúng ta nói là nó đi ngược lại với nhau. Và hai điều này, sự nóng và sự lạnh, không thể nào hiện hữu hay tồn tại cùng một nơi chốn và cùng một thời điểm. Và cái ý nghĩa chủ yếu ở đây rằng là khi chúng ta nói đến là cái sự giận dữ hay ghét bỏ, và một bên là cái lòng tình thương hay lòng từ bi, hai điều này nó cũng không thể nào mà cùng nhau mà hiện hữu cùng một lúc. Đó là lý do mà chúng ta nói về lực đối trị. Chúng ta áp dụng lực đối trị đối với sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và bởi vì cái nature, cái tự tánh hay cái bản chất như vậy, khi chúng ta ứng dụng cái lực đối trị đối với sự khổ và nguồn gốc của sự khổ thì từ từ nó sẽ giảm bớt đi, vân vân. Và như vậy ở đây chúng ta đang nói đến hai lý do mà Ngài Pháp Xứng nêu ra. Thứ nhất là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là vô thường. Và thứ hai là chúng ta nói là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ có những cái lực đối trị để chúng ta có thể ứng dụng. Oh yeah. So in nature, there are things which are mutually, exclusive. Mutually exclusive in the sense when a certain thing exists, during that time, at that place, certain things cannot be, exist there, because these two are mutually exclusive. So in our mental continuum, as we discuss in the origins of dukkha, and also in our, long term, I would like to read with you some of those mental, mental mind and mental practice, something quite important to learn. There we will see. So that in our mental states, there's in a certain mental states cannot coexist, within our mental continuum at the same time. Like as I gave you example earlier, hatred and love to one person or one thing cannot coexist. While hatred is there towards a person or towards thing, love towards that person or towards that thing cannot occur within us, even if we try very hard. And it is the same when love is strong, hatred cannot occur. So like that, in Tibetan term is used nurture. Nurture is, the what you call that, to be, it's the English word. Anyway, my English is very bad. It doesn't matter, but mutually exclusive. By nature, it's not made by the Buddha.
when the love enhance, hatred decrease, when self-centered mind, enhance or the increase, the mind carrying others, reduction. That is nature, not made by the Buddha, not made by those great teachers. What these great teachers have found, that that is the fact. Therefore, how to enhance those like love, like the altruistic mind, in order to reduce hatred, self-centered mind. That's what they have found. But being these two mutually exclusive is nature. As in the matter, as I just gave you the young monks while they were learning, logical, how to put logical statement, they're learning in these kind of very dramatic examples, saying that when there's a strong, powerful heat or fire, at that place, the cold or the chill cannot exist, because these two are naturally exclusive. And that's what here extremely helpful to think to ourselves. Currently, like many of us, the strong and long-lasting, the altruistic mind cannot exist or cannot stay within our mental continuum, or love, compassion cannot, because here, unfortunately, within our mental continuum, they, the opposite of them, like the attachment, anger, self-centered mind, they are very much, deep-rooted within our mental continuum. So by nature, the other those, opposite mind, difficult to cultivate, develop, enhance. But that's not impossible. It is possible if we put effort, continue, then the love, compassion, they will arise, enhance. The other will naturally, because these two are mutually exclusive. Bởi vì do bản chất thì những sự việc và có những sự việc và những sự kiện được gọi là nó có phép loại trừ lẫn nhau, hay nó không thể cùng một lúc mà tồn tại với nhau. Ở trong cái trạng thái tâm của chúng ta thì cũng có những cái trạng thái tâm mà nó cũng không thể nào mà cùng một lúc mà nó hiện hữu cùng một cái thời điểm ở đó. Ví dụ như khi chúng ta nói đến sự ganh ghét và cái tình thương, sự ganh ghét hay là sự giận dữ và tình thương không thể nào mà có cùng một lúc mà hiện hữu cùng với nhau. Trong khi mà chúng ta có cái sự ghét bỏ một cái người nào đó thì chúng ta không thể mà cái tình thương nó không thể xảy ra cùng một lúc. Mà khi mà cái tình thương của chúng ta mà nó mạnh mẽ thì cái sự ghét bỏ nó không thể nào xảy ra, mà trong tiếng Tây Tạng gọi là nucha nuche, có nghĩa là nó không thể đồng thời cùng tồn tại cùng một thời điểm với nhau. Những điều này không phải là Đức Phật đã nói như vậy, không phải là các bậc đại sư nói như vậy, mà là từ cái bản chất. Khi mà sự tâm ái trọng của chúng ta tăng trưởng hay có nhiều
thì tâm mà bận tâm cho những người khác, nó đồng thời nó giảm hay nó không có. Và các bậc đại sư đã tìm ra những cái điều này như vậy. Đây là những cái sự thật. Khi mà áp dụng về lòng tình thương, lòng từ bi thì nó sẽ làm giảm thiểu sự sân giận, sự ghét bỏ. Nhưng mà cái mà sự tồn tại hai điều này, đó là qua cái bản chất của nó tự nhiên mà có mà thôi. Cũng giống như là chúng ta vừa được nghe qua ví dụ về những cái sư trẻ ở trong tu viện, là nói về khi mà có cái lửa và có cái nhiệt độ ấm mà nó xảy đến thì không thể nào mà chúng ta cảm thấy cái lạnh hay cái lạnh ở đó được. Hai điều này, sự nóng và sự lạnh, không thể cùng tồn tại cùng một lúc với nhau. Chúng là không thể đồng thời tồn tại với nhau. Và điều này thì thật là hữu ích để mà cho chúng ta có thể nhận ra. Bởi vì hiện tại đối với nhiều trong số của chúng ta, ở trong tâm của chúng ta, cái lòng từ ái, bi mẫn, tình thương, lòng từ bi không thể mà dừng ở trong duy trì ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Bởi vì thật thiếu may mắn thay rằng là những cái trạng thái tâm khác mà đối ngược lại, ví dụ như là sự luyến ái, dính mắc, tâm ái trọng bản thân, mà nó nằm ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và bởi vì vậy mà chúng ta không thể nào mà tu dưỡng để mà trưởng dưỡng được lòng từ ái và bi mẫn. Nhưng thầy nói rằng đây là điều khả dĩ để chúng ta làm được nếu chúng ta nỗ lực cố gắng để làm tăng trưởng lòng từ ái, bi mẫn, và từ đó giảm thiểu những trạng thái tâm tiêu cực, ví dụ như là sân hận, ganh ghét, ghét bỏ, vân vân. Oh yeah. So today, we discuss two reasons that Dharmakirti explained in his Pramana text. That the cessation, third noble truth of cessation of dukkha and origins of dukkha, is possible within our mental continuum, because these two are, dukkha and origins of dukkha, are impermanent. That's the first reason. Second is there are antidotes, to get rid of dukkha and origins of dukkha. And we have discussed those two. And our next meeting, I think next Saturday, we don't have class, Saturday after. Is that right, Lisa? So, yes, yeah. Rinpoche, please. So we Saturday after, we will go through, I think, 2 or 3 more at the personal level. Current, those two reasons are, like a more or less by nature. Dukkha and origins of dukkha are impermanent. It is by nature. And antidotes are there. It is also by nature. Now then, the other reasons are more close to individual, to ourselves, not by impermanence, not just they are impermanent, not just there are antidotes available, but now closer to ourselves. The cessation dukkha will, can take place within our mental continuum because of this reason, that reason. There are 2 or 3 reasons which I would like to share with you next class. After that, we will say the 21 para prayers and the dedication and Longpa prayer. Như vậy, hôm nay chúng ta đã được nghe về 2 lý do mà Ngài Pháp Xứng đã nêu ra ở trong quyển kinh luận của Ngài về diệu đế thứ 3, đó là diệt đế, hay là sự chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Sự chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là điều khả dĩ, bởi vì lý do thứ nhất
đó là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ là vô thường. Và thứ hai là bởi vì có những lực đối trị đối với sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và như vậy hai lý do này là qua bởi vì cái bản chất, bởi vì tự tánh là nó vô thường và cũng tự tánh là có những lực đối trị. Thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ không có buổi thuyết pháp và chúng ta sẽ trở lại vào thứ bảy tuần sau tiếp theo đó, và tiếp theo thì thầy sẽ giảng cho chúng ta hai hay ba lý do khác nữa mà nó liên quan hơn đến mỗi từng cá nhân của chúng ta, mà không phải liên quan đến cái bản chất, cái tự tánh của sự vô thường, hay tự tánh là có những lực đối trị, và từ đó mà cái sự diệt khổ và nguồn gốc của sự khổ có thể xảy ra. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Bây giờ là phần tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je tse ma pa ma dro ma la cha tse chan tse dro ma nyo ma pa ma chen ne ke je lo dan cha ma jik den sum gun che je sha le je ka sa ra je wa le ne chung ma chan tse dong ge ta wa kun do kang wa jan ne zi be sha le ma Kama tongda tsoba namaji, rabdo chewe rambara, chanze sengu chone je, peme changne nambara je, jemba zundu kato shewa, sapa samde juni, chanze teishin shebe zoto, taye nambara jawa chema. 마르 파르 진바 토베 야베 세계 신도 테마 창제 도다라 홍예게 데다 초다 남가 강마 제데 동보 샤기네 르바 메바 두바 네마 창제 자제 메라 창바 롱라 나초 완주 체마 정보 로라 제사 나만다 뉴주 조제 되네 테마 창제 제제 자당 폐제 바로 초고라도 정마 애장 용고마 샤게네데 매바라 초바 신도 바라마 창제 도레 제바 쳔보 되게 바오 나바라 좀 추제 챤네 총네 텐제 다오 탐제 마르스 창제 군조 송전 차게 세메 도가 나바라게 마르 초제 콜로제 랑게 외게 총나마 쫄마 창제 랍도 가와지베 오제 외게 탱와 베레마 셰바 랍셰 도다라이 드다 직대 왕도 제마 창제 사시 경외 촌 탐제 부바 느마니마 초니 예와 예게 홍게 봉바 탐제 나바라도 창제 다웨 동보 겐바 탐제 신도 바라마 레베 전에 어바메 다바라 신도 라바제 창제 깨베 타마네 바르웨 팅웨 은네 네마 예자 용고 모고네 고로게 다에 봉네 나바라 좀 창제 사시 응어라 차게 텔게 내진 샵게 동마 전에 전제 예게 홍게 렘바 동보 남네 게마 창제 대마 게마 셰마
Yang Nian Deshin Ju Nian Ma So Om Dang Yang Da Den Be Dikwa Chenpo Chompa Nian Ma Changze Kune Korwa Ga Chayi Lune Nambara Ken Ma Ike Chube Ngane Kube Rikwa Hongle Doma Nian Ma Changze Dure Shamnin Tabe Hongge Nambe Sabe Nian Re Ra Me Da Ra Dang Be Che Jikden Sumna Yowa Nian Changze Laye Zoye Nambe Re Da Da Jen Chang Na Tara Nye Ju Pe Je Ye Ge De Na Ma Lu Pa Ne Se Le Ma Changze Laye Zo Na Ma Je Le Po Ha Dang Miang Ji Den Ma Gu Ne Guo Jia Ga Wa Ji Ji Zhe Dang Me La Wa Nian Ba Se Ma Changze Ni Ma Da Wa Je Be Jin Ni Bo La Ra Ba Se Ma Hara Nije Do Da Ra Shindo Chagbe Rimne Selema Changze Tini Sumnam Gebe Shive Tudang Yang Da Dema Den Dang Gong Lan Nijun Zonam Jomba Dure Ra Cho Nyema Zawe Nga Ye Deba Di Dang Changze Wane Nisho Sa Chanjo Semcho Rinpoche Ma Ye Panama Ye Joche Ye Ba Nyam Ba Me Ba Kone Kondo Pewara Shon Kare Rawe Kore Shinkama De Pendan Dewa Malu Chongwe Chere Sewa Tenzin Yaso Shabe Side Padu Tenjo. Oh yeah. Thank you. Thank you everyone. Thank you, very much. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank I you. will, Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Rinpoche. Thank you very I much. will Thank see you. you in 2 weeks' time. Thank you. Have a Thank good you. day. Okay. Thank you.